Hey guys, this is your traveler friend Amit Mishra and you're watching Amit Traveler. So it's 9:30 AM now and we are starting from Namche. Namche నుంచి Phortse పోవడానికి మనకు ఒక 5 hours పడుతుంది. మీకు అవసరం ఉన్న ప్రతి వస్తువు నామ్చే బజార్లో దొరుకుతుంది. అందుకే మీరు నామ్చే బజార్ వదిలే ముందు ప్రతి సామాన్ తీసుకోవాలి. So before leaving Namche Bazaar, you should grab everything that you need because this is the last stop where you will find everything. నిన్న మేము ఖుంజుంగ్ ఖుందే విలేజ్ కోసము ఇటువైపు పైన నుంచి వెళ్ళాము. ఇప్పుడు మేము ఫోర్ట్సే తాంగా కోసం రైట్ సైడ్ ఈ రూట్ వెళ్తాం. బేస్ క్యాంప్ వెళ్ళే దారిలో మీకు ఇలాంటి చాలా డస్ట్బిన్స్ కనిపిస్తాయి. మీరు దాంట్లో పేపరు, ప్లాస్టిక్, క్యాన్స్ ఇవన్నీ సెపరేట్గా వేయచ్చు. ఇక్కడ కనిపిస్తున్న చిన్న విలేజ్ అది క్యాంగ్జూమా, దానిపైన ఏమో సనాసా విలేజ్, దాన్ని దాటిన తర్వాత మనకు ఫోర్ట్సే విలేజ్ వస్తుంది. నిన్న మీకు కనిపిస్తుంది ఆ వాటర్ ఫ్లో, టైనీ స్ట్రీమ్ లాగా, అది దూద్ కోషి. ఇప్పుడు మనం క్యాంగ్జుమా విలేజ్లో ఉన్నాము. ఇక్కడ మీకు బోల్డ్ అంతా యాక్సెసరీస్ దొరుకుతుంది. యాక్ ప్రోడక్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి. యాక్ చీజ్ కానీ, యాక్ వూల్ నుంచి ప్రిపేర్ చేసిన షాల్స్, మళ్ళీ నెక్లెస్, ఇయర్ రింగ్స్ యాక్ బోన్స్ నుంచి ప్రిపేర్ చేసింది, మీకు అన్నీ ఇక్కడ దొరుకుతాయి. This is beautiful if you want to teach your kids the alphabets. You might have seen these on the papers, but looking at this beautiful craft, oh my god, this is such an amazing craft. When you are in Kyanzuma village, do try some yak cheese here. It's amazing, so don't miss that. ముంగట కనిపిస్తుంది మీకు ఇది భోజ్పత్ర చెట్టు. రామాయణ ఫస్ట్ టైం రాసింది దీనిపైనే. ఈ ట్రీస్ మీకు హిమాలయన్ రీజన్లోనే కనిపిస్తుంది, ఇంకా ఎక్కడ కనిపించదు. ఇక్కడ మీకు మార్కింగ్ ఉంది గోక్యో ఫోర్ట్సే వెళ్ళే రూట్. ఇక్కడ కింద సైడ్లో కనిపిస్తున్న రూట్ ట్రెడిషనల్ ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ రూట్, ఇంకా ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ది మేము వెళ్తుంది గోక్యో రూట్. యూ హ్యావ్ ద మార్కింగ్ యాజ్ వెల్. సో ఫ్రమ్ నామ్చి టు ఫోర్ట్సే ఇట్ యూజువలీ టేక్స్ us 4 to 5 hours. ఈ ఒకటే ప్యాచ్ చాలా దరిద్రంగా ఉన్నది, కొంచెం చాలా స్టీప్. సో దాని తర్వాత మనకు దిగడమే ఉంటుంది మోస్ట్లీ. So that is behind where we started. Namche is just behind that mountain. We have been walking since last 2.5 hours. ఇప్పుడు మనం మాంగ్ విలేజ్లో ఉన్నాము. ఇక్కడ లైట్గా ఫుడ్ తినేసి మేము ఫోర్ట్సే తాంగా కోసం బయలుదేరుతాము.
ఫోర్ట్సే టాంగా ఇక్కడ నుంచి 1 అవర్ మొత్తం డిసెండింగ్ ఉంటుంది మనకు. మీకు పైన కనిపిస్తున్న విలేజ్ ఫోర్ట్సే. ఇంకా మేమేందంటే కింద ఫోర్ట్సే తాంగాలో ఉంటాము. మీకు కింద కనిపిస్తున్న రివర్ ఇది దూద్ కోషి రివర్. ఇంకేంటంటే ఈ వాటరు మిల్క్ కలర్లో అంతా క్లీన్ వైట్గా కనిపిస్తుంది. దానివల్ల దీన్ని దూద్ కోషి అంటారు. ఇప్పుడు మనం ఫోర్ట్సే తాంగాలో ఉన్నాము. ఇది 3680 మీటర్ ఆల్టిట్యూడ్లో ఉన్నది. మొత్తం ఫోర్ట్సే తాంగాలో స్టే ఫ్రీ ఉంటుంది మీకు. జస్ట్ మీరు తినే ఫుడ్ కోసం పే చేయాలి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రివర్ రిసార్ట్ ఇన్ ఫోర్ట్సే తాంగా వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టే ఫర్ టునైట్. సో ఇది రూమ్ ఫోర్ట్సే తాంగాలో. దీనికోసం మేము ₹1 ఇచ్చే అవసరం లేదు. కానీ మేము తినేది డిన్నర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏది ఉంటుందో దానిపైన ఈ రూమ్ ఫ్రీ. ఆల్ ఓవర్ ఇన్ ఫోర్ట్సే wherever you wanna stay they charge you only for the food and the accommodation is free. So the dinner and breakfast whatever you do you have to pay for that and the room is absolutely free. This is the room. It's very neat and tidy here, and just in behind you can hear the sound of Dudh Koshi river. If you like the video, please do share, subscribe to the channel. Thanks for watching.